ask the people to give. But I have a certain number in my mind. Okay? And I will match that. Whatever you tell me, you give me a number. Inshallah, I will match that. कौन रेस लगाते बोलो? बोलो रेस लगाओ, तुम्हें मैं रेस, तुम्हें नंबर बोलो मैं मैच करता हूँ, उससे ज्यादा देता हूँ, उससे ज्यादा देता हूँ, देखेंगे कौन ज्यादा देता हूँ। लिखे भाई, पेन भी पेपर लिखो, नहीं वो अलग है, you give that, that's a different thing. आप take that pen and paper and start writing a book. जी, who wants to give what? इन कुछ सदक़ाती फ़निअम्मा हिय, आप दिखा कर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल कर दीजिए, हिम्मत से दीजिए, it inspires other people to give. क्या बात? 5,000, go up. 50,000, go up, I'll match that. 1 lakh, Nazim Saab, I will match that, I will give even more. 3 lakh collectively 4 friends. 3 lakh? Collectively giving from 4 friends. Alhamdulillah, 3 lakhs, Nazim Saab. I'm sorry, Salman. Nazim Saab is 1 lakh, Salman is 3 lakhs, our brother is 50,000, what's the name, I forgot. Zishan is 50,000. But I'm going to match 3 lakhs, inshallah, I'll give more. Anybody having that courage? 1 lakh is done. That will come later. It's not the cumulative. You want to be the highest. And I want to be the highest because I tell you, at least today, because I love my mother. मेरी माँ मेरे बाप बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी नेचर थे, हम उनके लिए सबसे ज्यादा करना चाहते हैं, एक मोहब्बत है, कोई ख्वाहिश है कि माँ बाप ने उनको सब कुछ दिया कि हम उनके लिए इतना नहीं कर सकते, उनकी याद में, उनकी उसमें। Come on guys, 50,000 for 1 lakh for 3 lakhs for the ladies. एक बार मैं गैस इसके वास्ते फंड रेज कर गया, लेडीज क्या करे मालूम, बंगला निकाल के बदले, सीरियसली निकालेंगे, बंगला निकाल के बदले, ले लो फिर तो कहो समथिंग, नहीं तो साथ में बैठना हस्बैंड्स के ऐसे चुमटना, 2 दिन क्या है, सब चुपके बैठे देखना नहीं सब कर लो, तुम्हें अल्लाह अच्छा वहां बिठा रहा है, जरा शर्म दिलाना, कम से कम क्या तो उद्योग हो। Papers are being circulated. Please write your commitments. And inshallah, Salman, I will do at least 3 lakhs. If somebody has the himmat to do more, inshallah, we will do more. So even if they have paid off already, give it to them, let them register. And gentlemen, look at this. ये है कि you can even raise money and get. अल्लाह के वास्ते मांग कर लाना भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, मांग कर लानी, ask people to give. And these are capital expenditures, these are permanent expenditures. ये खड़ेगा आपके सामने, all your life you can see that and you feel good about it. Please fill up those forms that are being given and return it to Abu Hurairah and Mubashir. Nobody is going anywhere because there's a target we need to reach. पूरे पैसे आए तो 1.5 करोड़ नहीं। Mubashir, what is our, what have you already got in the last few days? Inshallah. There's somebody who has committed 5 lakhs. And inshallah I will put in 5 lakhs also. No, not yet. अपनी तरफ बढ़ाओ फिर। आज कुछ खड़ा नहीं बोलना क्या?
ये तो विचार में सरकार को करा लगता है हिसाब से. Anyway, Rushabh, you know what our collection has been so far? Rushabh, do you know what the collection has been so far? You don't know exactly? Huh? Fine, I mean whatever. We need to know what that is. Rushabh, the gentleman in the last. जल्दी कलेक्शन को ऐड करो भाई. Somebody do that. See, small amounts of money will make a better idea. 100 people easy here. 100 people easy. Right? Minimum purchase of दे तो 25 लाख हो जाते हैं सब. 25,000 रुपए दे 25 लाख हो जाते हैं. 2,000 रुपए महीने के EMI के हिसाब से साल को 25,000 रुपए. इतना भी जब हिंद का खरीदेंगे तो तुम्हें सब कुछ नहीं तो खराब खरीदेंगे. We need to raise that. At least, I mean, इतना भी कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए. I mean, this is not something that we need that kind of commitment, inshallah. We'll put that together. Add up. The QR code is here, but it's too light, man. I think they can hear it. आप उसमें QR code नहीं डाले, उसमें भी है, मैं नहीं डाले. Oh yeah, if you need the QR code, it's here. You can transfer your money. Lights off करना पड़ेगा, नहीं करेंगे, वो बाद में करेंगे इंशाल्लाह. Anyway, it's there on the invite. If you guys want to check that out. Quickly, put that, and we should know what we have done so far. 25,000 रुपए सलाउद्दीन भाई. वो चिट्ठी में लिख को दे लो. We will add that all up here, otherwise we'll get confused. Small amounts multiplied 100 times will become a lot of money. Group WhatsApp के अंदर नाम है भाई. The QR code is there. You can use that QR code and put that money in. असलम भाई, नासिम भाई का लिखे. नहीं जो चिट्ठी लिखो दो बार. चिट्ठी ये असलम भाई की सलमान की है. सलमान, give your चिट्ठी man. Give your चिट्ठी. ठीक है. उनके मिलाओ तो तुम्हें. Yeah, we can transfer it later. You can transfer it later. नहीं करेंगे. This is the best time to transfer, of course, but for somebody like Naved, we know that he will definitely do that. But alhamdulillah, nobody who will commit here will go back. Anybody needs the scanning? Hey, but it's there on the WhatsApp group also, yeah. Transaction. जब एक सब व्हाइट हाउस में काम कर रही हो, ये जीनियस. हे रख लो. मुझे रखो, ये सभी कैश का ट्रांजैक्शन अमेरिका में नहीं करते.
So anyway, finally, that man was so rich, he gave him a check for $500,000. Huge money. So what he said was money comes from the most unexpected place. And we did what we did. My target was 25 lakhs surplus. ہم آپ سے گفتگو بھی کیے تھے نا 25 لاکھ سوال میں گارنٹی میں 25 لاکھ ہو جاتا ہے انشاءاللہ. یہ اللہ کی شان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. انہوں نے مسلمانوں کے دل کو وہ بنایا جو بھی بنایا. We have raised 61,50,000. مگر وہ نیت تھا میں بھی اس میں حصہ لینا. بازار سے گھر میں بارش پڑ رہا ہے ٹھنڈ لگ رہی تو گھر میں بیٹھ سکتے تھے ہمیں مگر آئے اس میں حصہ لیے کچھ تو دی. I don't know many big donors. I did not want to call. I didn't want to call. I wanted small money. But Allah subhanahu wa ta'ala wished otherwise. Thode koshishan. 61 lakhs is significant, I said, plus, huh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. It's not easy to raise 61 lakhs, we know that. It's not easy to do that. مگر مسلمانوں کا دل اتنا بڑا کہتے ہیں سو if we can do that, what can't we do in this world? اور اللہ تعالیٰ اس کو ملٹیپلائی کرے گا, اس کو تعداد دے گا. He will multiply it, He will raise it, He will protect us. He has already protected us. آج بجٹ پاس ہوا, کلاس بجٹ پاس ہو کر ہے, اچھا بجٹ پاس ہو کر ہے انسانیت کے لیے اور خصوصاً مسلمانوں کے لیے. 20-20 لاکھ روپے دے رہی ہے. امتسال کا یہاں بچہ بیٹھوں گا جنرا امتسال is going to Germany in one of the best universities to study masters in international relations and political science. He has studied in Delhi University and before that in Mansoura in Hassan and throughout in scholarships he has studied and now because the government was not giving any money, pehle minority scholarship thi, ab zero. But alhamdulillah, the friends of Bangalore, 15 lakhs we raised for Mr. Islam. Thank you very much. Very much. But now Siddaramaiah Sahib has passed a budget. He will give him 20 lakhs inshallah. Apply kar ke do. Pura lena 20 lakhs make hona. Bisti. Okay, Sabir Pasha called me, I didn't respond to him. But you go and ask. So, this kind of encouragement. हमारे दोस्त की ना दिल्ली में उन्होंने भी पैसे कुछ लेते थे, क्या नाम उनका? मोहम्मद Rishad. He is from Cook. Even he is studying political science in Delhi University. He wants to go to the US. He does not have money. But Siddaramaiah government has passed that they will give 20 lakhs to Muslim candidates to study in good universities outside. Therefore, Allah has protected us. It's these small little things we do that He will protect us. He will take us more. He will take us far. And to do that, and to really protect our women, 24th election, sab milko karo, par se harana. Kya kuch sakil sir? آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.
اے اللہ ہمارے ان کوششوں کو قبول فرما۔ اے اللہ پی ای ٹی کے لیے جو کچھ ہمارے پرانے ٹرسٹیز اور پرانے ڈونرز کیے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرما، ان کے دینے کو قبول فرما، ان کی مغفرت فرما۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، میں محترم ثابت صاحب کو جانتا ہوں اور باقی جو جتنے بھی لوگ یہاں کام کر کے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جوڑ دے اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کوششوں کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس راستے کو آسان فرما، بقیہ جو کچھ ہے اس کو بھی پورا کر دے۔ اے اللہ ہم کوشش کریں گے، تیرے سے ہم ڈرتے ہیں، تیرے سے محبت کرتے ہیں، یہ وجہ اللہ کام کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں جنت دے، اے اللہ ہمیں جنت دے، اے اللہ ہمیں جنت دے، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا لے، اے اللہ ہمیں حکمت دے، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں عزت دے، اے اللہ ہمیں آخرت میں عزت دے، اے اللہ ہمیں حوض کوثر کا نصیب پانی نصیب فرما، اے اللہ ہمیں قبر کے اندر روشنی دے، قبر کے اندر تیرے اس کے اوپر عذاب سے بچا لے، اے اللہ ہمیں کچھ رات پر آسانی سے پار کرا دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اے اللہ سارے مسلمانوں کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمیں اس دنیا میں ایک بہتر کمیونٹی بننے کی توفیق عطا فرما، خیر امت بننے کی توفیق عطا فرما، ہمارے بچے اور بچوں کو خوب پڑھا کر فرسٹ رینک آئے، پوری دنیا میں نام کمائیں اور اپنے پیروں پر کھڑے، ایسی توفیق عطا فرما، برائیوں سے بچا لے، گندگیوں سے بچا لے، پاک خیال ہمیں دے، ہمیں تزکیہ کر ہمارے دلوں کا، اے اللہ ہمارے اس چھوٹے کوشش کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔ 2 منٹ دیکھیے، this is a very small number of people. We can organize another number like this, maybe in Prezitan or maybe in Marathalli or maybe somewhere said. دیکھیے دوسرے لوگ ہیں کہ 100 روپیہ تو جوڑ کر 25 لاکھ روپے جوڑ سکتے ہیں، کون بھی مل کو ناظرین تمہارے ساتھ یہاں تمہارے وہ کوشش کیجیے کہ maybe we can have one more session here, right? And maybe raise another 25 lakhs. In that ختم ہو جاتا ہے بہت جلدی، بچے سے سرپلس ابلٹی is a great fundraiser by the way. سرپلس ابلٹی is a magic. But الحمدللہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے ہی کام لیتا ہے. So one is that ہم وہ کریں گے